我现在宣布安全理事会 The 7384th meeting of the Security Council is called to order. 本次会议的临时议 The 程 provisional agenda for this 是 meeting is 2014年 letter 4月 dated 13日 13th of April 俄罗斯联 2014邦 from the 常驻联 permanent 合国代表 representative of the 给 Russian 安全理事 Federation 会 to 主 the 席的 United 信 Nations addressed to the President of the Security Council. 2014 Document S/2014/264. 议程通过。 The agenda is adopted. 按照安理会暂行议事 In 规则 accordance 第 with Rule 37条， 37 of the 我邀 Council's 请 provisional 德 rules of 国 procedure, 和 I 乌克兰 invite 代 the 表参 representatives 加本 of 次会议。 Germany and in Ukraine to 就这样 participate 决 in 定。 this meeting. It is so decided. 安全理事会 The 现在 Security 开始审 Council will 议 now 议 begin 程 its 项目2。 consideration of item 2 of the 安理会 agenda. 成员面前 Members of the 有 Council have S before them document 115-117 号文件，其 S/2015/117, 中载有 the 俄罗斯 text 联邦 of a 提出的 draft 决议草 resolution 案案本。 submitted by the Russian Federation. 我的理解是， It is my 安理 understanding 会 that 现在准备 the 对 Council 面 is 前的决 ready 议 to 草案 proceed to 进 the 行表 vote 决。 on the draft resolution before it. 我现在将这项 I 决议 shall 草案 put the draft 付诸表 resolution to 决。 the vote now. 赞成 Will S those in favor 斜线 of the draft resolution 2015 contained in 斜线 document 117号文件所载决议草案的， S/2015/117, 请举 please 手。 raise their hand. 表决结果如 The 下： result of the voting is as 决议草 follows. 案获得 The 15 draft 票赞 resolution 成， received 15 votes 决议 in 草案 favor. 获得一 The 致 draft 通过， resolution has been 成为第 adopted 2202 unanimously as （括弧 resolution 2015 2202号）决议。 of 2015. 我现在请想在表决后 I 发言 now 的 give 安理 the 会 floor 成 to 员 those 发言。 members of the Council who wish to 我 make 现在 statements 请 after the 俄罗 vote. 斯联 I 邦代表 give the 发 floor 言。 to the representative of Russian Federation. Я благодарю вас, господин Thank you, председатель. Mr. President. Мы признательны We're членам grateful to members Совета of the за Council for the единогласное unanimous принятие внесенного Российской adoption of the Федерацией Russian проекта Federation's резолюции draft в поддержку resolution in договоренностей support по of the регулированию arrangements to settle the украинского Ukrainian кризиса, crisis достигнутых в Минске reached in 12 Minsk on the февраля. 12th of February. События, The events that have разворачивавшиеся taken за год place in the конфликта year на of the территории conflict in the этой страны territory of that country поистине have been трагичны. truly tragic. Погибли тысячи людей, Thousands have многие died, города и many села на towns and востоке villages in Украины eastern Ukraine практически have been разрушены. practically Зону destroyed. противостояния покинуло Over более a миллиона million гражданских civilians лиц, have left the подавляющее conflict большинство zone, из the vast которых majority of нашли whom have приют на sought территории shelter in России. Russian territory. Уверены, что We сейчас, believe that после now, предпринятых after the 12 12th февраля в Минске беспрецедентных February, дипломатических усилий the высшего unprecedented руководства diplomatic России, efforts Франции, undertaken Германии in и Minsk on Украины 12th of February of the имеется highest реальная leadership of Russia, возможность для France, того, Germany and чтобы Ukraine. There's a Украина genuine начала opportunity переворачивать for эту Ukraine to драматическую turn страницу the своей истории. tragic page of her Подтверждаем history. свою We высокую support our оценку high assessment принятому 12 of the февраля adoption on the 12th of комплексу February мер по of the выполнению package Минских of measures for the соглашений и implementation of the декларации Minsk четырех agreements руководителей. and the declaration Мы of в the four полной мере leaders. готовы We're содействовать fully выполнению willing достигнутых to facilitate договоренностей. implementation of these Минские arrangements. соглашения The должны Minsk полностью agreements must be выполняться всеми fully сторонами. complied with by all Необходимо избегать sides. We принятия need to avoid односторонних мер, adoption of противоречащих unilateral measures букве и духу that would документов, принятых и contradict the letter and подписанных в spirit of the Минске documents 12 adopted and февраля signed in Minsk on the 12th 2015 of года. February 2015. Россия с самого Since the начала very start of кризиса the crisis, последовательно Russia has призывала к actively мирному called for a урегулированию peaceful settlement через through инклюзивный и inclusive, транспарентный transparent диалог dialogue между сторонами between the sides in внутриукраинского the internal конфликта, Ukrainian conflict, делала все and возможное it's для done того, its чтобы между utmost to ними был ensure налажен открытый разговор по open conversations фундаментальным be политическим и established on конституционным fundamental вопросам. political and constitutional Будем issues. We придерживаться will этого adhere to this принципиального подхода и fundamental впредь. approach in Я the future благодарю вас, also. господин I председатель. thank you, President. I give the floor to the representative of U.S. Thank you. We've gotten used to living in an upside-down world with respect to Ukraine. Russia speaks of peace and then fuels conflict. Russia signs agreements and then does everything within its power to undermine them. Russia champions the sovereignty of nations and then acts as if a neighbor's borders do not exist. Yet even for those of us growing accustomed to living in an upside-down world, the idea that Russia, which manufactured and continues to escalate the violence in Ukraine, has tabled a resolution today calling for the conflict's peaceful solution is ironic, to say the least. Bitterly ironic, given that this council has dedicated some 30 meetings to calling on Russia to stop escalating the very same conflict, and given the human consequences that are growing daily. Even as Russia puts forward this resolution, separatists that Russia has trained, armed,
and that it fights alongside, are laying ruthless and deadly siege to the Ukrainian-held city of Debaltseve, approximately 30 to 40 kilometers beyond lines established by the September Minsk agreements. Throughout the day, we've heard conflicting reports as to whether Debaltseve has fallen. According to press reports, the so-called road of life leading out of Debaltseve has become a road of death, littered with the bodies of Ukrainian soldiers. At just the time this council is calling for the ceasefire that was supposed to take effect Saturday night at midnight, Russia is backing an all-out assault. We do not know how many civilians are left in Debaltseve because Russia and the separatists it supports have refused to guarantee the safety of impartial OSCE monitors who've been trying for days to enter the area, a commitment that in this upside-down world, Russia and the separatists made on February 12th at Minsk. But we know from credible press reports that thousands of civilians in Debaltseve and neighboring villages have been sheltering from heavy shelling in dank basements, often without running water, food, electricity, or basic medical supplies. We know that many of the civilians left who are enduring the terror of this relentless assault are the elderly and small children, people who could not evacuate on their own. And even with such limited information, we know with certainty that at the same time that Russia signs on to yet another agreement committing itself to de-escalation and peace, forces that Russia trains, equips, and joins on the battlefield have only escalated this fighting, grabbing more territory and killing the Ukrainian soldiers who stand in their way. We are caught in a deadly feedback loop. International leaders engage in rigorous, exhaustive negotiations to get Russia to commit to peace in Geneva, in Normandy, in September in Minsk, in Berlin in February, and then again in Minsk on February 12th when the implementations were signed, and now in New York. Yet Russia's commitments have no bearing on the actions of its soldiers and the separatists they back on the ground. Mr. President, the United States has maintained the same position across 30 meetings before this Council with respect to Ukraine. Let me reiterate that position. We are for peace in Ukraine. We are for Ukraine's sovereignty, independence, territorial integrity, and unity. We are for ending the violence in eastern Ukraine that has taken more than 5,600 lives since last April and displaced already approximately 1 million people. We are for all of the signatories to the agreements signed in Minsk in September 2014, particularly Russia and the separatists they back, fulfilling the commitments that they have made. And we are for the package of measures for the implementation of the Minsk agreements of September 5 and September 19th, the package of measures endorsed last week by the leaders of Ukraine, Russia, Germany, and France. To be clear, the February 12th implementation package is a roadmap to fulfilling commitments made by these same signatories in the September Minsk agreements. President Hollande, President Poroshenko, Chancellor Merkel, and President Putin each made this clear when they endorsed the implementation package on February 12th and issued their joint declaration that they, quote, remain committed to the implementation of the Minsk agreements, end quote. The Minsk agreements, in the title, plural, refer to those signed on September 5 and September 19th by the same signatories, while the measures for implementation, in the title, make clear that the February 12th package was designed to begin carrying out the September agreements and not to supplant them, as Russia has now begun to argue. The United States rejects any interpretation of this resolution that would abrogate the parties' earlier commitments. All parties must implement all of the commitments made in the September Minsk agreements. The implementation steps agreed upon in the February 12th package include a comprehensive ceasefire, the withdrawal of heavy weapons from the September line of contact, the release of all hostages, and the eventual restoration of Ukraine's territorial sovereignty and control of its international border. Too often, debates in this Council occur in a vacuum, removed from the real world. In the real world, a man named Alexei Kravchenko, a 73-year-old in the Ukrainian-held town of Svitlodarsk, near Debaltseve, recently told a reporter that he had spent nights huddled together with his grandchildren in a bomb shelter on his property as shelling continued through the night. Alexei told the reporter that his grandchildren said to him in the shelter, "Grandpa, I don't want to die young." He said, "I held my grandchildren and they were shaking, and I looked in their eyes and they were afraid." With the February 12th agreement, Alexei said, now we are hoping.
The fighting, unfortunately, has in fact increased dramatically near Alexei's home. But we call on Russia to translate hope into real action, to translate hope into real results, and to do so urgently. Today's Council session is an effort to throw the Council's weight behind an agreement already jeopardized by statements by the separatists dismissing the full ceasefire, by their continued attacks on Debaltseve, and by the separatists' refusal, together with Russia's, to allow access to the OSCE Special Monitoring Mission. We are looking to Russia, which manufactured and fueled this conflict, to leave the upside-down world it has created and to honor the resolution it tabled today supporting efforts to end it. 表的身份 I shall 发 now 言。 make a statement in my capacity as 中 the 方支持 representative of 安理 China. 会刚刚 China 通过的 supports resolution 222号决议。 2202 that was just 日前 adopted by the Council. 俄罗 The 斯、 meeting of the leaders 法 of 国、 Russia, Germany, 德 France, 国、 and 乌 Ukraine 克兰 in 四 Minsk 国领导人 has 在明斯 resulted 克会 in an 晤 agreement on a series 就 of 解决乌 issues 克兰当 involved 前 in 危 the 机 Ukrainian 涉及的一系 crisis. 列重要问题达成共识。中方对 China 此表示欢 welcomes 迎， and views 并 positively 予 of 以 this. 积极评价。四国领导人 The 明斯克 agreement 会晤 reached 达 by 成的 these 共 four 识， leaders in Minsk 有助于 is helpful to 缓解 ease 乌克兰 tensions in 东部地 eastern 区紧张 Ukraine 局势， and 有助于 advance the 推 process 进 of a 政治解 political 决 solution 乌克 of 兰 the 危机进 Ukrainian 程。 crisis. 四国领导 The 人达成 agreement 的 reached 共 by the four 识来 leaders 之不易 is，hard to come by 希望有关各 and 方 should be 都 cherished 珍 and 惜 implemented 并 by 切实 all 履行 parties. 有关协议。安理会 The Council 应 should 加大 also 支持力 scale 度， up its support 使上述 so 协 that 议 this 成 agreement 为 can 推 be 动 an 乌克 important 兰东部 watershed 地 in 区 the efforts 局势 to 走向缓 de-escalate 和的 tensions in 分水 eastern 岭， Ukraine and help 以尽早 restore 实现 peace 乌 and 克兰的和 stability 平 to 与 Ukraine 安 at 宁。 an early date. 安理会一致通 Resolution 过第202号2202决 that 议， was 显示 unanimously 了 adopted 国 by the 际社 Council 会 today 对四 is 国 the 领导人 demonstration 外 of 交 the 努力 support 成果 by 的 the, 支持， by the international community for the 体现 fruitful 了国际 diplomatic 社会 efforts by the four 对政 leaders 治解决 and the 乌 firm 克兰问 support 题的 of the 坚定 international 支持。 community for the political solution of the Ukrainian issue. 处理乌克兰问题 China has 必 been 须 of 坚 the 持 view that 政 in 治解决 addressing 的 the 大方 Ukraine 向。 issue, we must stay the course of a political 乌克兰问 solution. 题 The 涉及 problem 复杂 of 的历史 Ukraine 经纬 has its 和现实， historical complexities and 从根 realities. 本上和 A 长远上 fundamental and 解决乌 long-term 克兰问 solution 题 of，this issue must 既要 both 充分照顾 accommodate the 乌克兰 legitimate 国内 interests 各地 and 区 concerns of all 各 the 民 ethnic 族的 groups 正 throughout 当权益 Ukraine 和诉求，也要重 and 视 address the 解决有 legitimate 关各 concerns of 方的 all 合理 relevant 关系， parties 实现 so 各 that 方的 a 利益平 balance 衡 of。interest can be achieved. 希望有关方面 We 共 hope that 同 all 努力， parties will make joint 切实执 efforts 行 to 业已 implement 达 the 成的协议， agreement 寻求尽 and 早达 search for a 成 political 全面 solution that is 均 comprehensive, 衡、 balanced, 持久的 and 政治解决 long-lasting 方案，实现 in 乌克 order to 兰 achieve 及 peace, 整个地区的 security, 和 stability, 平、 and development in 安全、 Ukraine and the 稳 whole 定 region. 与发展。中方愿 China 继续 stands 为 ready 政治解决 to 乌克兰问 continue to 题 play an 发 active 挥 and 建设性作 constructive 用。 role in promoting a political solution of the issue. 我现在继续行使安理会 I 主 now 席的职 resume my 能。 function as President of the Council. 我现在请乌克兰代表发言。 I give the floor to the representative of Ukraine. Mr. President, thank you very much for the opportunity to address the Security Council. Let me start with our thanks to you, Mr. President, personally and members of the Security Council for your today's strong statement on the situation in Debaltseve. I will speak on that issue later. We are grateful to the members of the Security Council for your continuous support of Minsk process since the first agreements on peaceful settlement were adopted on September 5 and 19. Ukraine welcomes your support for recent agreements of 12th of February, which don't substitute but reinforce those adopted last September. Mr. President, Russian side quite obviously positions itself as a devoted proponent of the peace process and a guarantor of the effective implementation of the Minsk agreements. It even suggested the resolution that has just been adopted. Yet this is on paper. What happens in reality is quite opposite. Mr. President,
Ukraine has demonstrated a responsible attitude to the fulfillment of undertaken international obligations. The arrangement on ensuring the ceasefire regime starting from February 15 has been fulfilled, as stipulated in documents adopted in Minsk and in the normative format with participation of the President of Ukraine, France, Russia, and Chancellor of Germany. The withdrawal of heavy weaponry after ensuring the unconditional, comprehensive, and sustainable ceasefire with the assistance and monitoring of the OSCE and the support of the Trilateral Contact Group was to become the next step. Unfortunately, despite hopes for the responsible position of all the parties which adopted the declaration in support of the complex of measures on the fulfillment of the Minsk agreements on February 12, and the signatories to the given complex of measures, including the Russian Federation and so-called Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic, the agreements are not complied with. The hope for peace is being virtually ruined. Instead, at the moment, there are attempts to return everyone to war and escalation of the situation. Yesterday, after the negotiations in the telephone mode with President of Russia, Chancellor of Germany, and President of France, it was agreed to hold negotiations at the level of the representatives of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, the General Staff of Armed Forces of the Russian Federation, and representatives of Lugansk and Donetsk. Negotiations were held today in the morning in the form of video conference. Unblocking the access of the OSCE mission to Debaltseve was to become the result of these negotiations. The Russian party has blocked the given opportunity. Militants controlled by it have declared the continuation of offensive operations, flagrantly violating all the previous arrangements and the entire package of the Minsk agreements. From midnight of February 15 till this morning, the Ukrainian positions were shelled over 160 times, and not with small arms, but with mortars, artillery systems, rocket systems, and tanks. 11 servicemen have been killed and 36 wounded as a result of these attacks of the terrorists. Yet the Ukrainian military have kept arms silent unless they were under direct attack. The very first day of the ceasefire, the Russian side illegally brought the 14th so-called humanitarian convoy to the east of Ukraine. This was done, as before, without consent of Ukrainian side and without activating an international mechanism that the February 12 arrangements clearly envisage. I even do not mention that the number of trucks as well as their contents did not match what was declared in the documents. I think it will not be a surprise to all of you to hear that heavy weapons and equipment is continuously shipped to the east of Ukraine. Today, at least 12 armored vehicles and 54 trucks with ammunition broke into Ukraine through the Izvarene border checkpoint that the Ukrainian government currently does not control. The situation in Debaltseve is incredibly tense. The militants, again with the support of Russian forces and heavy weapons, incessantly and violently attack Ukrainian positions in and around the town. Taking advantage that the Ukrainian military refrain from actions in line with the ceasefire, the militants and Russian forces did their best to surround the town. The militants' ringleader blatantly threatened to kill every defender of Debaltseve unless they lay down weapons, and threatened to move on westward and seize also the city of Kharkiv. Civilians are falling victims of indiscreet shelling of the town by the terrorists too. Basically, the cruel assault on Debaltseve as well as many other locations ridicules the ceasefire concept and undermines the very essence of the peace process. With this picture in mind, we call on the countries participants of the Minsk negotiations, Germany, France, Russia, to make every possible effort to ensure the fulfillment of the Minsk plan based on the Minsk Protocol of September 5, the Minsk Memorandum of September 19,
and the documents adopted on February 12 in Minsk. We address countries of the United Nations membership with a demand to express a decisive protest against the blockade of the OSCE Special Monitoring Mission work. We also call on the permanent members of the UN Security Council to prevent further violation of fundamental principles and rules of the United Nations and the unleashing of the full-scale warfare in the very center of Europe. To become a real contributor to the peaceful settlement of the conflict, the Russian Federation needs to withdraw all its armed forces from the territory of Ukraine and to secure the Russian-Ukrainian border, as well as to force Russian-backed separatists to fulfill the provisions of Minsk agreements. The chance for peace must be used. It is only unity of the entire civilized world and solidarity with Ukraine that gives hope for the restoration of peace. Thank you, Mr. President. The representative of the Russian Federation asked for the floor again. Now I give him the Благодарю floor. вас, господин председатель. Мне хотелось бы сказать несколько слов. Мы надеялись, что единогласное принятие сегодняшней резолюции и сегодняшняя дискуссия Совета Безопасности, первая после достижения Минских договоренностей 18 февраля, дадут некий объединительный сигнал, положат начало более гармоничной, чем раньше, работе Совета Безопасности по проблеме украинского кризиса. Наши ожидания сбылись лишь частично. Мы по-прежнему надеемся, что очень четкая, краткая и понятная резолюция будет ориентировать стороны на выполнение тех решений, которые были приняты в Минске. Нас разочаровала дискуссия, потому что некоторые коллеги пошли по привычному пути риторики, причем часто эта риторика не была безобидной. Особенно вредны в нынешних условиях попытки переписывать Минские договоренности. Некоторые делегации начали выбирать отдельные места и говорить, как на самом деле выглядят Минские договоренности. Сейчас ситуация очень проста. Надо читать принятую нами резолюцию и те приложения, которые к ней есть, и выполнять принятые документы соответствующим образом. Не могу не вспомнить об образном выражении, которое использовала моя американская коллега госпожа Пауэр, которая говорила о перевернутом мире. Действительно, слушая ее выступление, нельзя было вспомнить об этом перевернутом мире. Россия обвинялась в том, что она вызвала кризис. Но разве мы свергали законного президента? На протяжении всех вот этих драматических событий, которые развивались на Украине год назад, Россия призывала к бескровному политическому решению. Мы поддержали соглашение 21 февраля и настаивали на их осуществлении даже после того, как законный президент был свергнут. Мы поддержали апрельское коммюнике от 17 апреля, которое призывало к конституционному диалогу. Мы поддержали инициативу действующего председателя ОБСЕ. Что стало толчком к конфликту вооруженному, который мы наблюдаем? Толчком стало поддержанное некоторыми западными странами решение киевского руководства военным путем подавить, силовым путем подавить недовольство жителей Востока. В Одессе их сжигали недовольных заживо, в Мариуполе расстреляли, а против жителей Донбасса развернули войсковую операцию, стали туда пушки тянуть и так далее. А что такое война? Война, когда есть наступление, там есть и отступление. Вот то, что мы наблюдаем в последнее время. То, что произошло в Дебальцево. Киев мог бы поступить благородно, когда заключали соглашение 12 февраля, и позволить своим солдатам сохранить жизнь, которые оказались в окружении в Дебальцево. Они сначала отрицали, что там есть окружение, а потом стали давать приказы, запрещающие сложить оружие. Есть некие военные правила. С тяжелой техникой военной, попавшим в окружение, не дают выходить из этого окружения, поэтому, поскольку это будет просто перегруппировка, та самая перегруппировка украинских сил, которую мы наблюдали в последнее время, то, что произошло в Дебальцево. Киев мог бы поступить благородно, когда заключали соглашение 12 февраля, и позволить своим солдатам сохранить жизнь, которые оказались в окружении в Дебальцево. Они сначала отрицали, что там есть окружение, а потом стали давать приказы, запрещающие
сложить оружие. Есть некие военные правила. С тяжелой техникой военной, попавшим в окружение, не дают выходить из этого окружения, поэтому, поскольку это будет просто перегруппировка, та самая перегруппировка украинских сил, которые мы наблюдали после бывших сентябрьских минских соглашений. Такое решение мужественное киевских властей позволило бы изберечь жизни мирного населения. Вместо этого киевские власти предпочли состязаться в ура-патриотической риторике, требуя таких действий, которые имеют самые драматические последствия. А теперь некоторые, в том числе госпожа Пауэр, говорили о тяжелейшем положении гражданского населения Дебальцево. Сердце кровью обливается, когда думаешь о том, в каком положении оказались те гражданские люди в Дебальцево, которые не смогли покинуть этот город. А что вы думаете, намного лучше положение жителей Донецка гражданских? Почему вы ничего не сказали? Месяцами украинские силовики вели обстрел Донецка, никто что-то не сокрушался по этому поводу. Там же много городов и поселков просто сравнены с землей в результате действий украинских силовиков. Почему никто об этом ничего не говорил на Западе? Мы привлекали к этому внимание, однако какой-то реакции от наших западных коллег не последовало. Именно потому, что продолжались обстрелы городов, не удержались Минские соглашения сентябрьские, не смогли быть реализованы так, как это первоначально замышлялось. Действительно, ОБСЕ, наблюдатели ОБСЕ должны работать, в том числе и в районе Дебальцева, но для этого должны быть созданы условия безопасности. Мы все должны помнить, что это безоружные люди, хотя и в бронированных автомобилях, но все же без определенных условий безопасности ожидать, что они смогут там эффективно что-то контролировать, сложно. Ну и я, честно говоря, даже удивлен, что сегодня украинский коллега вновь вернулся к теме гуманитарных конвоев 14. Эти гуманитарные конвои спасли жизнь тысячам гражданских лиц в Донбассе и Луганске. В условиях обстрелов, окружений, фактически блокады, которую устроили жителям Донецка и Луганска киевские власти. И мы все время призывали вас сотрудничать с нами в организации этих конвоев. Вы все время отказывались. Один раз, по-моему, почему-то вдруг досмотрели, соизволили украинские таможенники досмотреть конвой, все остальное время отказывались. Мы кокетничать по таким вопросам никому не позволим. Раз надо помогать людям, спасать им жизни, помогать пережить зиму, мы этим занимались и очень удовлетворены той помощью, которую удалось оказать. Теперь некоторые коллеги упомянули, двое, по-моему, упомянули о Крыме. Мы можем вообще отвечать даже не одним словом на все эти заявления, а одной цифрой сейчас, одной цифрой. Это цифра 93. Недавно немецкое агентство, которое занимается изучением общественного мнения, провело опрос жителей Крыма и пришло к выводу, что 93% жителей Крыма поддерживают воссоединение с Россией. Если быть точным, 82% сказали безоговорочно, 11% сказали скорее поддерживают, 4% было против. Это немного даже больше, чем та цифра, которую мы имели на референдуме в пользу воссоединения с Россией. Теперь территориальная целостность, действительно, территориальная целостность сегодняшней резолюции. Совет Безопасности принял резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Украины, и сделал это в феврале 2015 года. Я благодарю вас, господин председатель. I thank the representative of the Russian Federation for his statement. 发言名单上没 There are 有 no 其 more 他人 names 了。 inscribed on the list of speakers. 美国代表要求再次发言， The 我 U.S. 现在请他 delegate 发 has 言。 asked for the floor. I now give her the floor. I'll be very brief, Mr. President. I just want to be clear in response to my Russian colleague that the United States wholeheartedly welcomes this agreement. We will do all we can to support it. But if Russia is committed to peace, it doesn't need a UN Security Council resolution to prove it. There are actually easier ways to prove it. You could stop arming the separatists, stop sending hundreds of heavy weapons across the border in addition to your troops, stop pretending you're not doing what you are doing, and start calling on and insisting upon the separatists observing the ceasefire around Debaltseve. So resolution or no resolution, what matters is fulfilling the commitments that have been made now multiple times. And I assure you that we will be the first to notice and to take notice, and it will actually be very easy to see
whether or not these commitments are being met. 感谢美国代表 I 的发 thank the 言。 representative of U.S. for her statement. 俄罗斯联邦代表要求再 And 次发 the 言，有请他发言。 representative of Russian Federation asked for the Я floor again. рад слышать, что Please. Соединенные Штаты не собираются препятствовать реализации минских договоренностей. Что касается слов по поводу России, повторяющих некоторые предыдущие тезисы, а мы ничего не притворяемся. Мы не притворяемся. Мы предлагали определенный курс действий, нас не послушали, мы предупреждали о последствиях. К сожалению, эти последствия вот таковы. Но для нас это все находится на наших границах. Мы сделали свой выбор, который зафиксирован в Минских договоренностях. И хочется надеяться, что эти договоренности будут соответствующим образом реализованы. И тогда на Украине восстановится мир. И то общественное согласие, которое в этой стране уже давно не было. Давно не было. Не с началом даже предыдущего года, когда свергли президента, а не было много лет этого общественного согласия. Именно над этим надо работать. Чего киевские власти так почему-то не стали делать. Вот понимаете, вот вызывающий отвращение у жителей Востока, национальный праздник новый, они провозгласили, дату создания украинской повстанческой армии, коллаборационистов, это они успели сделать. А сказать по Конституции, какой у них замысел, они так и не сказали. Вот это вот беда. Вот это беда. Это то, против чего всегда предупреждала Россия. Так что давайте все честно и объективно смотреть на ситуацию. Благодарю вас. 感谢俄罗斯联 I 邦 thank 代 the 表的发 representative 言。 of the Russian Federation 乌 for 克 his 兰代表 statement. 要求 The 再次发言。 representative of Ukraine has 我 asked 现在 for the 请他 floor 发言。 again. Now I give him the floor. Thank you, Mr. President. With your permission, I will touch upon some questions and will raise them in Russian language. То, что сегодня было названо воссоединением Крыма, what was called the unification of Crimea. в международном праве называется This оккупация, is called really аннексия в occupation, результате агрессии. annexation following an aggression Мы об attack. этом еще Full будем stop. говорить. We'll discuss this further. То, что было сказано о What was гуманитарных said конвоях, about это humanitarian есть вызов международному It's a праву, challenge to international который law определяет that порядок defines arrangements for поставок supplies гуманитарной of помощи humanitarian в другую assistance страну. to a second Сегодняшним country. заявлением In today's statement, еще раз было once again, российской стороной the Russian statement, размазано, растоптано международное it право. was international law again was once again trampled all over. У них есть свое право, и They они have видят, как им пользоваться. They have their law. I don't know how they're using it. I don't know. Что касается Конституции, As to the Constitution, вот то, чего мы, то, что мы отвергаем, what и we're во rejecting что Россия пытается and what постоянно Russia is вмешаться, constantly trying to это interfere указывает in, нам, is как they're trying мы to должны tell us развиваться, how we should какой develop, конституционный строй what наш our должен быть, constitutional order какой should должна be, быть следующая what the конституция. next constitution should look like. Обо всем этом было четко и Everything was сказано всему clearly нашему stated народу. To В our отношении people, восточных регионов, да и regarding не to the только, eastern regions, not just the было eastern сказано, идет работа о том, Work is что будет underway децентрализация, on с увеличением полномочий decentralization, органов expansion власти. of the powers of Поэтому local authorities. еще раз прошу, Therefore, once по крайней мере в again, этом I ask you, зале, at least in this не chamber, вмешивайтесь в наши дела. don't interfere Мы in сами our решим, affairs. We'll как жить, do что we'll decide строить ourselves и как how to найти live, what to build, диалог со and своими how to собственными людьми. establish Спасибо, dialogue with our own господин people. председатель. Thank you, President. 乌克兰代表的发言 I。thank the representative of Ukraine. 俄罗斯联邦代 The 表 Russian 要求 Federation 再 has 次发 asked 言。 for 我请他发 another 言。 Украинский time to коллега, the floor. прошу, спасибо, господин. Найти Thank диалог you. надо. Find- Ну you найдите need вы to find диалог-то в конце dialogue. Well, концов. find that dialogue then in the Найдите end. диалог. Find Вы the никак не dialogue. можете установить You этот can't диалог. establish that dialogue. You're Поэтому unable. мы вам и That's говорим, why давайте that we диалог-то keep saying, установите let's с жителями establish that Востока. dialogue А вы with the говорите, people что in мы the East, but you say we're вмешиваемся. А нас спрашивают interfering. тогда, что That же они they're хотят asking us, жители Востока? what do Мы the- говорим, what они do the хотят East- people федерализацию in the East жителей want? Востока. We say Найдите that people in the диалог. East want federalization, Благодарю so вас. go and find that dialogue. Thank you. 感谢俄罗斯 I 联 thank 邦 the 代表的发 representative 言 of。Russian 立陶宛代 Federation. 表要求再次发 The 言。我请 representative 他 of 发言。 Lithuania asked for the floor. Please. Last one. Oh, yes. There is a pattern in this repeated taking the floors, and usually there's one delegation which ends with taking the floor 3 or 4 times. And we rarely do that. But a couple of comments. One, it's not easy to work on constitution for any country
be it Ukraine or any other country, in conflict at gunpoint, where the so-called self-defenders, and that's how Russia has consistently referred to the militants, illegal bands of militants, criminals, who are better armed than a good part of European armies. I mean, Lithuania has no tanks, not a single one. Estonia, Latvia, so many other countries in Europe have not a single tank. How come there are hundreds of tanks in the hands of the militants? There are hundreds of tornadoes, howitzers, whatever it is. It doesn't make any sense. I mean, these things don't drop out of the sky, so somebody's supplying them. And looking at the geography, these things can come only from one direction, where the borders are completely porous and away from the international eyes. And therefore, we do believe, and in our national capacity, we've been telling, and we will continue telling Ukraine, that they have to continue with the reforms, that they have to combat corruption, they have to do a lot of things so that restore that trust which had been lost over the decades prior to this government. But it is very difficult to take care of constitution when guns are being pointed at your head. The other thing which struck me was basically a phrase about how Kiev could have nobly allowed the troops to leave and capitulated. I wonder how many countries in this room, present here, would be happy to capitulate their own city surrounded by illegal militants, by bandits, by insurgents, whoever they are, away from whatever ceasefire zones. Just give up part of your territory and leave nobly. I think it's very cynical to talk about noble potential of Kiev authorities to have left, to have taken the soldiers out, and Kiev missing that opportunity. It's their territory and they are defending their territory. That territory is away from any ceasefire agreement from Minsk I, from Minsk II. It's their own territory, and I think any country sitting at this table would do exactly the same. Any country sitting here would defend our own territory to the last, and Kiev is no exception. I thank the representative of Lithuania for her statement. The representative of Russian Federation asks for the floor again, Господин please. председатель, мне бы очень хотелось последнее слово оставить литовской коллеге. Очень хотелось. Я действительно злоупотребляю своими выступлениями, наверное, но после того, что она сказала, не могу не сказать еще два слова. Капитуляция, своя территория. Да вы вчитайтесь во весь смысл минских договоренностей, всего того, что мы говорим. Речь идет о реинтеграции Украины, реинтеграции. Ну, насколько большое значение имеет, где пройдет эта линия в этих условиях. Последние месяцы проблема была в том, что украинские силовики обстреливали города, поэтому их оттолкнули от Донецка, чтобы они не могли обстреливать города. Ну что устраивать вот эту бойню в этом городке, если все равно речь идет о реинтеграции украинской территории? Вы что, собираетесь там государственную границу провести? Ну тогда давайте проведем государственную границу, и тогда по-другому будем смотреть на этот вопрос. Теперь насчет оружия и так далее. Литва, по-моему, единственное государство, которое честно, откровенно и официально сказало, что оно поставляет оружие Киеву. Так что, может быть, что-то из литовского оружия ополченцам перепадает тоже. I thank the Russian Federation for his statement. Our meeting is not an open debate today. With that, 我现在请立陶宛代表发言。 I now give floor to the representative of Lithuania. Given that, I mean, we have a tiny army and very small reserves of weapons, it is not exactly right to suggest that Lithuania is providing armaments to Ukraine. And even if we did provide medical assistance, we've taken wounded Ukrainian soldiers into Lithuanian hospitals, that is true. This has nothing to do with all the heavy weaponry that has been provided. We know from which side. So let's not compare forces, because Lithuanian forces, and we can come back to statistics next time, certainly have nothing to do. And even if we did provide some armaments, that would be such a drop in the ocean. That wouldn't make a difference. I thank the representative of Lithuania for her statement. And the representative of Ukraine has asked for the floor again, please.
Sorry, Mr. President, but what sounded from our colleagues, this is unacceptable because our leaders met in Minsk. They made very clear statements. They supported very clear provisions. And we can't agree with such interpretation of the Minsk agreements as it was sounded from the Russian side. I am so sorry, but we are here not to create Minsk III and to bring our interpretations to what our leaders agreed upon. Thank you. 请俄罗斯联邦代表发言。Господин председатель, уймите членов Совета Безопасности, уймите членов Совета Безопасности. Они продолжают меня провоцировать. Мы ничего не интерпретируем. Мы берем Минские соглашения, читаем букву за буквой и считаем, что все должны, читая буквы за буквой, эти соглашения выполнять. Благодарю вас. 感谢俄罗斯代表的发言。发言名单上没有其他人了。安理会就此结束现阶段对本议程项目的审议。现在休会。